Today also an old university Q.Paper is being discussed for instilling or imparting or inculcating a little bit of self-confidence in you for taking the forthcoming university examination. So we are doing an old university Q.Paper of 2015. One more questions. Who bewailed the receding waves of faith? Who became sorrowful or who lamented the receding, retreating waves of faith? You know, Victorian age saw the conflict between science and religion. There was a tug of war between science and religion. And you know, the poet who was very much, or the writer who was very much worried about the consequence of this is Matthew Arnold. In his Door Beach, he specifically points out the receding waves of faith. So, who bewailed the receding waves of faith? The answer is Matthew Arnold, who wrote the famous poem From Lippo Lippi. Fra Italian, Fra means brother, Lippo Lippi. So I have discussed the answer is Robert Browning. I have done a separate video on Robert Browning. Please watch it. 1 second. Number 3. Which Indian-born novelist won Booker of the Bookers Prize? One of the greatest prizes, literary prizes. The answer is Salman Rushdie. Salman Rushdie, he was born in Bombay, old Bombay, in the year 1947. And he won the Booker's Prize for his famous novel Midnight's Children. Number 4. To which school did the Look Back in Anger belong? To which school did the Look Back in Anger belong? Look Back in Anger. So in another Q.Paper discussion also, we found the same Look Back in Anger by James Osborne. It belongs to kitchen sink play, in which the protagonist is the angry young man. Kitchen sink play. And Look Back in Anger, it was published in the year 1950s. Number 5. Which work by Virginia Woolf is regarded as the canonical feminist text? Which work by Virginia Woolf is regarded as the canonical feminist text or feminist Bible? It is not a novel but an essay. Which essay is? It is A Room of Unsown. A Room of Unsown. It is called a canonical feminist text or feminist Bible. Number 6. Who along with Oscar Wilde formed the Art for Art's Sake movement? Art for Art's Sake. Essayist and poet Sir Walter Pater. Walter Pater. W-A-L-T-E-R-P-A-T-R. Walter Pater. Number 7. What type of poem is My Last Duchess? By Robert Browning, My Last Duchess, in which a painter is bewailing over the lack of love shown by his beloved wife Lucretia. So it belongs to dramatic monologue. There is only one speaker. The speaker is the painter Andrea. And he speaks about his beloved wife's mysterious behavior. Then number 8. What was the real name of George Eliot, the writer of the famous domestic novel or the rustic novel called Mill on the Floss? Her real name is Mary Ann Evans. Mary Ann Evans. E-V-A-N-S. Number 9. In which famous play Lecky is a character? In which famous play Lecky is a character? Comes to a famous play which is labeled into absurd play, and you know, the author is, the dramatist is
Samuel Beckett, and the play is entitled Waiting for Godey. Waiting for Godey. In Waiting for Godey, there are 4 prominent characters, or we can call 5 characters if we include the boy character. The messenger boy, there are 5 characters. Vladimir, Estragon, Lecky and Poso. In 2 acts they appear, 2 acts they appear. In Act 1 they appear, and in Act 2 they appear in they have a special appearance. Poso appears blind and Lecky appears mute. He is unable to speak. So Lecky is a character in the famous play Waiting for Godey by Samuel Beckett. Then number 10, who were the members of the movement? നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പോയട്രിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ഷുഡ് നെസസറിലി വാച്ച് ഇറ്റ്. ദി ഫേമസ് പോയിറ്റ്സ് വേർ ഡൊണാൾഡ് ഡേവി, ജോൺ വെയിൻ, ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ, കിങ്സ്ലി എമിസ്, എലിസബത്ത് ജെന്നിങ്സ്, B.A Eng.Litt.Sem, Robert Conquest. They are also called university wits because they have studied in universities. They are academicians. So who are the famous poets who belong to poets and writers who belong to movement? Donald Davy, John Wayne, Philip Larkin, Kingsley Amis, Elizabeth Jennings, D.J. Eng.Litt.Sem, Robert Conquest, etc. Now we have 2 marks question types. We have to write a paragraph on each of them for getting 2 marks. What is dramatic monologue? You know dramatic monologue? What is dramatic monologue? It is a kind of poem in which there is only one speaker. The poet chooses a dramatic moment in the life of the speaker, and through that moment, the whole personality of the speaker is revealed in a flash. Even though there is only one speaker, the presence of others can be felt throughout the poem. It is Robert Browning who perfected dramatic monologue. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് I just gave an idea. Then another one, the aesthetic school. The word aesthetics is derived from the Greek word aesthetikos, A-E-A-I-S-T-H-E-T-I-C-O-S, aesthetikos, which means related to the senses. Aesthetics deals with the nature of beauty and taste. Aesthetics deals with the nature of beauty and taste. The aestheticians were a group of poets who came close on heels of the pre-Raphaelite brotherhood. Pre-Raphaelites. അപ്പം pre-Raphaelite poetsനെ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോയറ്റ്സ് ആയിരുന്നു aestheticians. The aestheticians were a group of poets who came close on the heels of the PRB and who derived the theory of arts for art's sake. Ernest Dowson, Lionel Johnson, our Oscar Wilde are some of the aestheticians. You should remember that the pre-Raphaelites were the chief aesthets. The main aesthets were the pre-Raphaelites. Please watch the video on pre-Raphaelites also. Literature as a moral history of modern life. In the hands of Dickens and Thackeray. Makepeace Thackerayയുടെയും ഡിക്കൻസിൻ്റെയും കൈകളിൽ മോഡേൺ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മോറൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ. അത് സാധൂകരിക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് ചോൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ നോവലുകൾ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ചു, ഹൗ ദി എഫക്റ്റഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്, അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതണം. ചോൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം.
മേക്ക് പീസ് തേക്കറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളത് റിവൈസ് ചെയ്യണം. സോ ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് എ മോറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ലൈഫ് in the hands of Dickens and Thackeray. Next one, war poetry, an important one, war poetry. War poetry, our class number is 64. 64th class. 64th class വായിച്ചേ. War poetry ആയാലും കൊള്ളാം, environmentalism, feminism, ഇതൊക്കെ imagism, ഇതെല്ലാം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കണം. Then the social evils Dickens mocked in his novels. How did Dickens use his novels as a medium to mock at social evils prevalent in the England in his time? We know that the social evils, the condition of the workhouses, etc. were exposed through his novels. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്കൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് വാച്ച് ദാറ്റ്. The next one, realism in G.B. Shah. G.B. ഷായെ കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ്. ക്ലാസ് നമ്പർ 72. ക്ലാസ് നമ്പർ 72 contains it. Next one, British sense of disillusionment means despair in the post-war decades. Class number 106. 106. Class number 106 എന്ന് വായിച്ചു. British sense of disillusionment in the post-war decade. Then the originality of James Joyce. James Joyce's originality, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ stream of consciousness നോവൽസിലെ how can we feel, how can we see the originality in his novels. The originality of James Joyce, അത് ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ പാഠഭാഗം നോക്കുക. Then another important one, the theatre of the absurd. The theatre of the absurd, ഇത് ഡിഗ്രിക്ക് മാത്രമല്ല PGക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. The theatre of the absurd, അതിനെക്കുറിച്ച് അബ്സേർഡ് ഡ്രാമയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ I will give you some ideas. Absurd drama came into force on the heels of the kitchen sink school. Kitchen sink school ഉണ്ടല്ലോ, angry young man, protagonist will be an angry young man. അതിനെ തുടർന്ന് വന്നതാണ് ഈ absurd drama. Absurd drama came into on the heels of the kitchen sink place, kitchen sink school. The term absurd was coined by an English critic, Martin Esslin, don't forget it. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള Q.Paper ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Who coined the term absurd drama? Martin Esslin. You know, the term theatre of the absurd was coined by an English critic named Martin Esslin to describe the plays of Samuel Beckett, Harold Pinter, Shank Jennett, etc. The plays of these dramatists are characterized by non-linear plots. The plots do not have a good beginning, good middle or good end. No, the plots are non-linear types. The plots of these playwrights are non-linear types, and handicapped or moribund characters. Handicapped or moribund means very close, very near to death. ഇതാണ് ജീവച്ചും പോലെ കഴിയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വികലാംഗരായ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഈ അബ്സേർഡ് ഡ്രാമാസിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്താണ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഓർ മോറിബൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്? മോറിബൻഡ് മീൻസ് നിയർ ടു ഡെത്ത് ഓർ ക്ലോസ് ടു ഡെത്ത്. Whose lives in the universe are meaningless. Their lives do not have any meaning at all. These characters suffer from a metaphysical anguish. They always suffer from a metaphysical anguish. In these plays, nothing happens. Nobody comes. Nobody goes. It is completely absurd. അത് വിശദീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. Then question number 21, the place of Tom Stoppard. The place of Tom Stoppard was born in the year 1937. His first play is Rosencrantz and Guildenstern, two minor characters in Shakespearean play Hamlet. They are two courtiers.
So it was a tragicomedy revised by Tom Stoppard, an absurd existentialist play. It is a play of absurdity and existentialism. What is the name? Rosencrantz and Guildenstern are dead. You know, farce, satire and intellectual brilliance commingle in his place. Then if you are glad, I'll be frank. The Real Inspector Hound, another play. Jembes. These are some of his important plays. Then question number 22, 2 marks question. ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ ആസ് എ പോയിറ്റ്. നമ്മൾ ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിക്കുക, ഭംഗിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക. ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ ആസ് എ പോയിറ്റ്. ആൻസർ ഇൻ 6. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പേജെങ്കിലും എഴുതണം. അതൊരു പേജ് 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. The novel as the dominant form of literature in the Victorian period. നോവലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. ടെന്നിസൺസ് പോയട്രി. ടെന്നിസനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. പ്ലീസ് റെഫർ ടു ടെന്നിസൺ, ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ. ദെൻ ജോർജ് ഏലിയട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് ഡൊമസ്റ്റിക് നോവൽ. ജോർജ് ഏലിയറ്റിൻ്റെ ആ വീഡിയോ കാണുക. ദെൻ ജോസഫ് കൺറാഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അത് നോക്കണം. പല ആളുകളും അതൊന്നും വാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിലുള്ളതൊന്നും അല്ല, ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു വെരി വാസ്റ്റ് സിലബസ്. അതിൽ നിന്ന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നമ്മൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണതൊക്കെ എഴുതാം. ജോസഫ് കൺറാഡ്സ് ഫിക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് ജോസഫ് കൺറാഡിൻ്റെ അത് നോക്കുക. നമ്പർ 27. ദ റോൾ ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ടി.എസ്. ഏലിയട്ടിൻ്റെ ആ പാഠത്തിൽ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. ദ റോൾ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്, ദി അൾട്രാ മോഡേൺ പോയം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി. പിന്നീട് വന്ന കവിതകളൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. ദ റോൾ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി. ഈ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി, അത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. അനദർ വൺ മോഡേണിസം ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്മൾ മോഡേണിസം എന്ന് മാത്രം ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മോഡേണിസം ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ്. പല ആളുകളും വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ നഷ്ടം. ഇത് പഠിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റിംഗ് വെരി ലോ മാർക്സ്, അതർവൈസ് യു വിൽ ഫെയിൽ. ഇത് ഇപ്പം എല്ലാം തകരാറിലാകും. അപ്പം അത് ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വാച്ച് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ മാജിക് റിയലിസം ഇൻ സാൽമൻ റുഷ്ദി. സാൽമൻ റുഷ്ദിയെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഉണ്ട് പല നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ഇതുകൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ അവസാനത്തെ 2 എസ്സേസ് 4 എസ്സേസാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എസ്സേസ് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പം ആൻസർ ഇനി 2 എസ്സേസ് എഴുതണം. ഹൗ ഡിഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ വിക്ടോറിയൻ ഏജ്? വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ സാഹിത്യം എങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു? അത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിച്ചെഴുതുക. ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് മോഡേണിസം ഇൻ ദി 20th century ഫിക്ഷൻ. അത് മോഡേണിസ്റ്റ് ഫിക്ഷൻ, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. Trace the impact means influence of modernism in the 20th century fiction. 24. Post-war British literature. Post-war, after the Second World War. Post-war British literature, അതുണ്ട്. Then modern English drama. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു 2015 ചോദിച്ച എസ്സേസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വി ഷുഡ് ബി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ടു റിസീവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എന്തും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. സോ wishing you the very best. Answer all the questions and come out of the examination with the flying colors. May God bless you.